Sa tatanan, ipantuyog pa man kamo, tignaw manggod. Manadyo na hapon sa tatanan. Kana. May na itong mga kapitan, ipanduja man. No? Puwira rakan sa mga gikan ni Tabok. Pareha sa Bitaugan. No? Na mabayod-bayod. So, first of all, I would like to give my due respects, no? To first our visitors coming from Butuan, our regional offices. We have from DOST, Batanon, Guapo, Pareha sa ako, Mr. Noel Christopher Laganga. Correct, sir? Okay. Palakpakan nanay nato palihog. Of course, we also have from the Office of Civil Defense, Ms. Marilyn Tadle. Ma'am, welcome to Surigao City. Also, I would like to give my due respects to our councilor, Cap Dodo Abelo here. And our head of offices, our host for this afternoon, Sir Telsi Villases. Also, nagpasalamat gadud ako sa inyo presensya na personally daon gadud kamo diri. So sa mohangi ako na manindog kamo, palakpakan nato ang ato mga kapitanes sa representante sa 54 ka barangay sa Surigao City. Tindog sa Banay Palilo. Tanawan ninyo. Oh? Magpakita gadud sila kay madadyon na magadyon ang eleksyon. Bitaw. I am very thankful for your support. Ini sila, nagtuo magud sila na si Mayor ang mo-attend kuman og sa perfect attendance gadud. Pero bitaw, bisan waya pa si Mayor, nagpasalamat gadud ako na kung sa lain lugar ang mga barangay captain makita na ninyo sa barangays diri sa Surigao, including in our activities in the city, daon gadud permanente ang atong mga barangay captains. Palakpakan nanay natin siya. This only shows, no, na kung tao'y panaghiusa sa isa ka syudad, kay nagtuo man gadud ako na mag-ugat, magikan, no, ang pagkahiusa gikan sa pinakaubos na level, sa mga purok, pasingod sa barangay, pasingod sa syudad. So I am very thankful for the presence of our barangay captains and representatives. Kay dili ra sa panahon na mudawat sila nan hinabang gikan sa syudad, pero sa panahon na natong mga aktibidades daon gadud sila. Kay uno man ako may inibalik-balikon even during the Liga of the Barangays, no? Kay here in Surigao City, mind you, the directive of the mayor is a whole of the city approach. No barangays will be left behind. 54 ka barangay, dayho nato para maghiusa kita tanan. That is our approach. Dili ra ini sa hinabang, dili ra ini sa karadawan, apil na ini sa ato preparedness. Disaster preparedness. So, once again, good afternoon. Allow me to extend the message of our city mayor. Hatagi ako ng gamay na panahon, oras para ipaabot sa inyo ang mensahe na nato mayor. It has been always my privilege, no, to extend the message of our city mayor, Mayor Paul Dumlao. Of course, to welcome each and every one of you, first and foremost, to this culmination program of the 2026 National Disaster Resilience Month. Here in Surigao City, there is a syudad na Surigao, bisan sa probinsya, we have faced many, dili ra kun isa, duha, tuyo, di na mabilang sa kamot, no? Na mga panghitabo, earthquakes, typhoons, flood.
storm surge, as you may call it, atong Odette. But these have tested, no? Inian na mga panghitabo, amoy nagtisting kung haay kita kutob. Yet every challenge has taught us. Each experience has strengthened us. Hindi na mga panghitabo ang nagtudlo sa ato na diri ba dyan sa Surigao, duha ra gajud ang weather. No? Wet and very wet. Amura gajud dyan. Exception na ang kuman na tuig na jaoy El Nino. So kung nagtuo masab gajud kita na sa kada ipadaya na nato Ginoo kung sino may galing ato tagtuuhan, nagtuo gajud kita na makaya sab jaon nato. Oh, kay di uksa, resilience is not measured by how many disasters we experience. It is measured by how well we prepare bago ini mahitabo. How effectively we respond and how determined are we to recover stronger afterward. Kailaong pa, pagkahuman mo matumba o may himuon, di ka muligid, mutindog ka. And here in Surigao, we always believe, timan iininidyo, kay si Mayor nagsige inibalik-balik. We are proactive city rather than a reactive city. Attorney umidong pasabot. No? Waya pa nahitabo, ang panghitabo, giandaman na nato. Dili kun nahitabo na, amo pa kita muliho. Amo doon, ang idyo mga barangay halls, mga MPB, gipalig-una na gadudaan. Labi na inin sa barangay Katadman, daon ba si Kap? Nani sa barangay hall, daon sa kilid ng dagat. No? From our visitors, no, from the OST and OCD, kung wala mo nahibalo, sir and ma'am, and sa other visitors, we have 21 island barangays here in Surigao City. That is why preparedness, no, is our number one concern here. Dapat mangandam gadud kita kay ang Surigao sa iskatuig di gadud daw mulabay na way bagyo. That is why the National Disaster Resilience Month is a reminder that disaster risk reduction is not a one-month campaign. Di ra ini kun isa ra kabuyan na jay activity. Tibuok tuig, no? Kita nagandam. Every quarter dapat jaoy meeting ng disaster CDRR Council. Dapat jaon kinangandam kita perme. It is a continuing commitment that we must practice every day up to the start, no? Gikan sa eskwelahan, sa kada bayay, sa kada trabahuan, sa kada barangay, diha magsugod ang ato preparedness. Dili irakon sa ibabaw. Kung dili magsugod kita sa ubos, pasaka. That is why our CDRR office is conducting trainings, no, for preparedness. Balikon na ako diri sa Surigao City. Our approach is the whole of city approach. Naway ato mabidyaan na barangay, eskwelahan, trabahuan, kay dapat kita tanan maghiusa para pagpangandam. Of course, we celebrate this month's successful activities, and I am happy to announce na sa ato isa ka activity nakadaog sa nato CDRR, no? Our city sa Rescue Olympics. Palakpakan natin nato, headed by Sir Terence Villases. So sila yung nag-champion kuman, hambugiro ini si Dakuman. Oo. Most importantly, we recognize the dedication and invaluable service of our members. And not to mention, no,
our rescue teams. Sama na nato mga rescue from CART, JBATA representative. Dito sa likod, palakpakan na nato. Also headed by Doc Benz Lotada, nakapas ka doon, palakpakan nato. We also have our from the Armed Forces of the Philippines, palakpakan nato. Philippine Coast Guard, Bureau of Fire, BJMP, from the PNP and its other sectors. We also appreciate from our volunteers na daon diri. Palakpakan anay nato. Di na ako kamo may isa-isa but ako ra lamang kabayo kamo. Ako ra i-share. Diri sa city, especially when we have activities, magpanubra ka dyan ang mga tao na mutabang every day, bunok-bunok, Happy Taraba, Charter Day, kayo naman, grabe nato na volunteers diri sa Surigao City. I am very happy from Red Cross, REACT, daong pa'y mga lain-lain, no? Dili ini sila bayaran. Mind you, usahay di pagaling makasnak. Tinuod doon, happy that they are still present. Bisan nagniwang na sila, ay sige katawa, kaya ako nagniwang, no? Pero nalipay ako kay, and you know, the spirit of volunteerism here in Surigao City is very strong. And of course, part na doon is our friends from the press. Palakpakan sa banay nato. Di ka doon nato kalimutan. Kayo naman, in an age, in advanced age, no? Everything is in social media. Everything is in the radio. Unsaon man dyan pag-abot sa atong mga kapwa Surigaonons, kung dili dyan mapaabot na nato friends from press and from the media. So I'm very thankful for your support. Kay ini ka dyan na message ni Mayor, pagpasalamat ini sa ato tanan. And mind you, our commitment that the city government remains steadfast in its commitment to strengthening disaster preparedness through better planning, stronger partnership, resilient infrastructures, effective early warning system, and continuous capacity building. So, naisgutan naman na dyan ining infrastructures. I would just like to reiterate what the mayor said. The problem with the water system in Surigao is already addressed. We are currently doing the necessary procedures and we are making progress for its betterment, proper supply to all Surigaonons. And as we conclude this year's observance, let us not consider today as the end of the campaign, but as a beginning of a renewed action. Together, let us continue building a Surigao City that is safer, stronger, resilient, and a city where every citizen is prepared. Every institution is responsive, and every community stands united in the face of adversity. So, in behalf of our City Mayor, Mayor Paul, once again, nagpasalamat ako sa inyo tanan, sa inyo kooperasyon, sa inyo tabang, sa inyo presensya. No? Dili irakon sa matag activity, kundi sa tibuok tuig na kita naglihok para sa syudad ng Surigao. Thank you for your unwavering commitment, your partnership, and your service. Untana, initanan, walain kapasingdan, kundi sa karadyawan ng Surigao. Maradyaw na hapon sa ato tanan.